Desde que Letizia llegara a la Casa Real, no se habla de otra cosa que de la mala o inexistente relación que tiene con las hermanas de su marido, Elena y Cristina. La reina y sus cuñadas, aunque han pasado ya muchos años, siguen sin tener una gran amistad. Y es que, desde su entrada en la familia, parece que la ahora reina lo hizo pisando fuerte. Mucho se ha hablado de ella a título personal pero, ¿cómo es en sus relaciones? Entre ella y la reina emérita Doña Sofía, esposa de Juan Carlos I, han tenido que intervenir, no solo el rey, sino el Estado y la Casa Real al completo. El bochornoso espectáculo que se produjo durante la misa de Pascua no podía volver a repetirse por una cuestión de imagen que se entiende a la perfección. Sin embargo, con las que son sus cuñadas no es tan sencillo intentar mejorar la relación. De hecho, tanto la una como la otra parece que empezaron esta historia aceptando a la novia del actual rey. Pero, conforme ha ido pasando el tiempo, la relación se fue la mala relación se vio empeorada cuando a la más pequeña de las hijas del rey emérito le salpicaba el caso News, por el que su marido cumple pena de prisión. Este hecho irreparable causó la separación casi al completo de la Casa Real. Dejó de aparecer en actos públicos y intentaron eliminarla, al menos de cara a la galería. Letizia no quiso darle oportunidad alguna. Ese distanciamiento de cara a los medios se convirtió en uno real. Con ella, su marido también comenzó a perder la relación con su hermana, cosa que para la más pequeña de las infantas parece imperdonable, pues su relación era más que idílica. De hecho, fue Cristina la cómplice de Felipe cuando éste comenzaba a salir con una periodista por aquel entonces desconocida. Esta complicidad se mantuvo hasta que ambos se casaron. Fueron Cristina y Iñaki los que ayudaron al entonces príncipe hasta esconderse. Pero el caso News y la siguiente encarcelación del marido desde ese momento, parece que ni Letizia ni Felipe hablan con Cristina. No lo hacen en público, pero es que parece que tampoco en privado. Se salvan ocasiones especiales como el cumpleaños de Doña Sofía. Aunque hay un día al año de tregua, como es lógico, esto no es suficiente. Las malas caras que se ponen entre ellas son inevitables y acaparan todas las miradas. Parece que Letizia siempre sospechó de los negocios de Urdangarin. Y, desde que se comprobó su culpabilidad, la infanta Cristina no ha vuelto a aparecer en ningún acto público relacionado con la monarquía. En el momento de la coronación de Felipe VI, si hablamos de su relación con Elena parece que el problema se inició hace muchos años. En concreto, viene a raíz del divorcio de esta con Jaime de Marichalar, el primero celebrado dentro de la familia real de España. Cuando este se hizo efectivo, parece que el apoyo de Letizia fue para Marichalar y no para su cuñada. Esto es algo que ella no ha podido perdonar nunca. Tal fue el rifaraf que la ahora reina intentó también apartar a la infanta de sus funciones en representación de la corona. Cuanto menos se la viera, pero no fue hasta 2005 cuando se sucedió el primer roce entre Letizia y Cristina. Sucedió en el bautizo de Irene, la hija de Cristina y Iñaki. Los entonces príncipes accedieron, aunque se negaron a que los padres de Iñaki pasaran la noche en el pabellón del príncipe. Por aquel entonces, Letizia estaba embarazada de su primera hija, Leonor.
Se nego porque no se encontraba demasiado bien. Pasaron 10 años y los reyes no acudieron a la comunión de Irene. Esto se consideró una humiliación por parte de Cristina. Tampoco lo hizo Juan Carlos, después de todos estos problemas, si algo tienen Elena y Cristina es el apoyo mutuo que se profesan. Ambas se siguen levandro como uña y carne y aprovechan la mínima para demostrarlo. Su objetivo es que se sepa su desacuerdo con Zarzuela y, de este modo, ir cumpliendo poco a poco su venganza contra Letizia. No pueden hacerlo de forma tan abierta porque, a pesar de todo, su madre sigue formando parte. La reina emerita sigue acudiendo a muchos actos públicos y las formas siempre deben guardar. Cuando ordenaron ha tenido permiso para salir de prisión, las infantas no han dudado en unirse como una piña. Elena ha vuelto a disfrutar de la nochevea junto a Cristina, sin Letizia en la ecuación. Cuando Iñaki salió unos días en diciembre, Elena se trasladó a Vitoria, donde decidieron pasarlos, para apoyar al matrimonio y celebrar las fiestas con ellos. Esto, que se repite de nuevo cada año, es la muestra de la buena relación que sigue habiendo entre las dos hermanas. La Navidad, con tantos miembros de la familia fuera de la ecuación, es una época convulsa para toda la Casa Real. La ruptura entre Zarzuela y Cristina por el caso News se evidencia incluso más. En las últimas ocasiones en las que el rey emérito ha sido intervenido, la infanta no ha aparecido de forma pública ni siquiera junto a su madre, Doña Sofía. Es por eso que, al llegar la Navidad, Cristina se vuelca en su mejor apoyo, Elena, para disfrutarlas en casa. Si hay alguien que nunca falla, esa es Elena. En contra de opiniones como la de Letizia o el propio Felipe VI, la infanta es el mayor apoyo de su hermana. Ambas han sabido demostrar que nada las separa. Y Elena ha demostrado que no siente vergüenza alguna por lo ocurrido. O que su amor fraternal es mayor que eso. Los dos han aparecido en público en Avila, Madrid, Ginebra y Vitoria.